Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimad Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Vashatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasa Gauravani Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we're reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 12. Dhruva Maharaj goes back to Godhead. Text 38. Translation purport by His Divine Grace, Sri Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. И така четем Шримад Бхагаватам, 4 песен, 12 глава. Друго Махараджа се връща при Бога. Текст 38. Превод и пояснение от Него божествена милост, Бачаря Нарвинда Бхакти-ведanta Свами Прабхупада. Ityutana Padak Putro Ityutana Padaputro Dhruva Krishna Parayanaha Dhruva Krishna Parayanaha Abhutrayanam Lokanam Abhutrayanam Lokanam Chudamanirivamalaha Chudamanirivamalaha Ityutana Paraputro Dhruva Krishna Parayanaha Dhruva Krishna Parayanaha Abhutrayanam Lokanam Abhutrayanam Lokanam Chudamanirivamalaha Chudamanirivamalaha Ityutana Parakputro Ityutana Padaputro Dhruva Krishna Parayanaha Dhruva Krishna Parayanaha Abhutrayanam Lokanam Abhutrayanam Lokanam Chudamanirivamalaha Chudamanirivamalaha Iti. Thus, Така Uttanapada Uttanapada of Maharaj Uttanapada, на Махараджа Уттанапада. Putraha, Путраха, the son, синът Dhruvaha, Друваха, Dhruva Maharaj, Друва Махараджа, Krishna Parayana, Кришна Параяна, fully Krishna conscious, напълно Кришна осъзнат, Abhut Абхут became стана, Trayanam Траянам of the three, на трите, Lokanam Локанам worlds, свята, Chudamani Чудамани, the summit jewel, най-прекрасният скъпоценен камък, Eva Ива, like, като Amalaha Амалаха, purified. пречистен. Translation. In this way, the fully Krishna conscious Dhruva Maharaj, the exalted son of Maharaj Uttanapada, attained the summit of the three statuses of planetary systems. Така, благородният син на Махараджа Уттанапада, Друга Махараджа, който бе в пълно Кришна съзнание, се издигна отвъд пределите на трите вида планетни системи. Purport. The exact Sanskrit terminology for Krishna consciousness is here mentioned. Krishna Parayanaha. Пояснение. В тази строфа откриваме точния санскритски еквивалент на понятието Кришна съзнание. Кришна Параянаха.
Parayanaha means going forward. Параяна значи стремеж. Anyone who is going forward to the goal of Krishna is called Krishna Parayana or fully Krishna conscious. Всеки, който се стреми към Кришна, е Кришна Параяна или изцяло Кришна осъзнат. The example of Dhruva Maharaj indicates that every Krishna conscious person can expect to reach the topmost summit of all three planetary systems within the universe. Примерът на Друва Махараджа показва, че всеки, който е отвъд, който е осъзнат за Кришна, може да се издигне отвъд пределите на трите планетарни системи в Вселената. A Krishna conscious person can occupy an exalted position beyond the imagination of any ambitious materialist. Преударният е в състояние да постигне толкова извисена позиция, за каквато амбициозните материалисти не могат и да мечтаят. Iti uttanapada putro dhruva krishna parayana abhut trayanam lokanam chudamanir ivamalaha. In this way, the fully Krishna conscious Dhruva Maharaj, the exalted son of Maharaj Uttanapada, attained the summit of the three statuses of planetary systems. Така благородният син на Махараджа Уттанапада, Друва Махараджа, който бе в пълно Кришна съзнание, се издигна отвъд пределите на трите планетарни системи. So, well, as we can see here, even from the material point of view, if one becomes fully Krishna conscious, it's possible to attain a very exalted position. И както можем да видим, ако човек стане напълно Кришна осъзнат, дори от материална гледна точка, той може да постигне много издигната позиция. Generally, as he is pointed out, materialists are very ambitious to get to the top position. Тук се споменава, че материалистите много така имат много големи амбиции да стигнат до най-голямата позиция. Fighting even. Даже те се бият един друг. Very often. Everybody wants to be the president, but there's only one. So if there's several people who want to occupy the post, then if necessary I may have to kill somebody. Всички искат да станат президенти, обаче има само един такъв пост. И затова те се бият един друг, воюват и ако трябва даже ще убия някой. How many cases in history we have? There's so many. Колко случаи имаме в историята, толкова много случаи имаме. The struggle for power. Те полагат огромни усилия, за да постигнат сила, за да имат власт. So for a devotee, apparently it's very easy because Krishna will make arrangements. За преударения това е много лесно, защото Кришна той аранжира нещата за него. And although one may not even be much interested, sometimes, as in the case of Dhruva Maharaj, Krishna has his plan. Дори той да няма голям интерес за това, както в случая с Dhruva Maharaj, Кришна имал такъв план. Like in the beginning, we heard that Dhruva Maharaj, he wanted to occupy the highest post in the universe. Както в самото начало чухме, че Dhruva Maharaj искал да постигне най-висшия пост в цялата вселена. A higher position than his father and even grandfather. Искал по-висока, по-издигната позиция от своя баща и от неговия дядо също. And then when Narayana appeared in front of him, then he realized that actually this was not such a good idea. И когато Нараяна се появил пред него, той разбрал, че това не е много добра идея. He said that I was looking for pieces of glass and now I found a jewel. И той казва, аз търсих счупени стъкълца, а сега намерих истинските диаманти. Interestingly, here also Chudamani means like, a summit jewel, the highest, most precious jewel.
И тук имаме също превода на Чудамани, който е най-прекрасният скъпоценен камък. So, although Dhruva Maharaj was not any more interested in getting a high position, the Lord wanted him to rule from a highest planet, which will be Dhruva Loka. И въпреки, че Друва нямало желание да управлява, Бог искал от него той да управлява една много издигната планета Друва Лока. So as we will see in the next verse, actually we may just take that also because it's connected to this one. Text 39. So we learn something about Dhruva Loka. Gambira vego nimishang jyotisham chakram ahitam yasmin brahmati kauravya medyam eva gavam ganaha. So Maitreya Muni, he continues, my dear Vidura, descendant of Kuru, as a herd of bulls circumambulates a central pole on their right side, all the luminaries within the universal sky unceasingly circumambulate the abode of Dhruva Maharaj with great force and speed. Светецът Майтрея продължи. Скъпи Видура, о потомко на Куру, както стадото биволи обикаля около стълб по часовниковата стрелка, всички небесни тела в Вселената се въртят около обителта на Друва Махараджа с постоянна и много голяма скорост и мощ. Purport. Each and every planet within the universe travels at a very high speed. Пояснение. Всички планети в Вселената се движат с огромна скорост. From a statement in Srimad Bhagavatam, it is understood that even the sun travels 16,000 miles in a second. And from Brahma Samhita, we understand from the shloka Yashchakshva Esha Savita Sakala Grahanam that the sun is considered to be the eye of the Supreme Personality of Godhead, Govinda, and it also has a specific orbit within which it circles. В един от текстовете на Шримад Бхагаватам се казва, че скоростта на Слънцето е повече от 25 000 км в секунда. А в Брахма Самхита и Ачакшур Еша Савита Сакала Граханам научаваме, че Слънцето е окото на върховната божествена личност. Говинда и се движи по точно определена орбита. Similarly, all other planets have their specific orbits. Останалите планети също имат своите орбити. But together, all of them encircle the pole star of Dhruva Loka, where Dhruva Maharaj is situated at the summit of the three worlds. Но едновременно с това, всички тези небесни тела се въртят около полярната звезда Dhruva Loka, която е разположена по-високо от трите свята и обителта на Dhruva Maharaj. We can only imagine how highly exalted the actual position of a devotee is, and certainly we cannot even conceive how exalted is the position of the Supreme Personality of Godhead. Можем да се представим колко възвишена е позицията на преамдание на Бога, а позицията на върховната божествена личност обаче е отвъд всички наши представи. So this will be displayed in the Temple of the Vedic Planetarium. Бъде така показано в храма на ведическия планетариум. So in the top there will be Dhruva Loka, the pole star, and then like a Christmas tree, all the other planets that will go around in circles around this pole star. Най-отгоре ще е планетата на Друва, полярната звезда, а отдолу всички други останали планети, те ще са като едно коледно дърво и те ще се движат около полярната звезда. So from our vision, I'm not sure whether we can see that with a telescope. Probably not exactly. We haven't heard scientists talk about this. От наша гледна точка не съм сигурен дали това може да се види с телескоп.
Не съм чул учените все още да го наблюдават това. But as we know, this is all very limited. Telescopes, our eyes, we see a few things, but not everything. И ние, както знаем, тези неща, телескопите и нашите очи, те са не можем да видим всички неща с тях. Някои неща виждаме, но не и всички. We don't even know how big the universe is. Всъщност ние не знаем дори точно колко е голяма Вселената. We're like little ants crawling on this planet. Now, what does the ant know about how big the Earth is? Ние сме като малки мравци, такива, които се движат по Земята и какво изобщо ние знаем дори за тази планета. Right? If you're a small ant here in this house, what does the ant know about how big this house is? Ако си малка мравка в тая къща тук, как можеш да разбереш колко голяма е цялата къща? And what to speak of the country? Какво да говорим за страната? And then this is a small country. Това е малка така, една от малките страни. So the whole planet for the ant is gigantic, beyond imagination. Цялата Земя за една мравка това е нещо гигантско и отвъд нейните възприятия. Even for us it's kind of, we see something, but we can travel with airplanes, but it's actually so huge. И дори за нас това е нещо огромно. Можем да пътуваме с различни самолети, да видим различни неща, но като цяло е нещо огромно. Anyway, so the point is that Srimad Bhagavatam gives us these informations. И както да е, Шримад Бхагаватам ни дава тази информация. And as pointed out here, what is important to us is to see, like Dhruva Maharaj, by Krishna's grace, he can occupy a very high position. И това, което е важното за нас, е, че можем да видим, че чрез Кришна съзнание човек може да постигне много висша позиция. And even that is very difficult to even imagine. Дори това за нас е много трудно да си го представим. Like the summit of the three worlds. Where is the summit, the highest point of the three worlds? Това е като най-издигнатата позиция в трите свята. Как можем това да си го представим? Yeah, we can see the moon and the sun, and then now we have Jupiter and Saturn in conjunction for the first time since 1623. It's like 400, probably more or less exactly 400 years ago this happened, and now it happens again. So we cannot even see this with our eyes. And how they come together? The conjunction, they just not like this, but well, they are in the same degree. Whenever they astronomically calculated, they are apart, but there's a conjunction. It's anyway. I'm not an astronomer, but it's called in conjunction when they're in the same degree. Whether you are very vertical. For example, yeah. И какво можем да разберем ние с нашите сетива? Ние дали ще може да стигнем изобщо до Луната или до някоя друга планета всяка момента, както имаме Сатурн и Юпитер. Те са в една линия, са близо един до друг. Yes, they have their orbits. They don't go beyond their orbits. That's also mentioned here. Много години това не се е случвало, повече от 400 години. Всички те си имат различни орбити, когато се спомена. If you want to look up, the sky as it is, then you have, let's say the Earth is there, and then the planets are going around, and Jupiter and Saturn are the outer planets. They are the farthest away. In Vedic astrology, the last one is Saturn. The most far. The most far. И те си имат орбити на всичките тези планети и тези, които са те са по-близко една до друга, някои Юпитер и Сатурн, те са най-отдалечени. And Vedic astrology, Uranus and Pluto and Neptune are not
considered, but they're even farther. They're there, but they're not, very important for Vedic astrology. А пък в ведическата астрология, Уран и Тун, там са тези планети, но не са толкова важни в астрологията. So the farthest is Saturn. What is the fastest? The farthest away. The farthest is Saturn. Most distant is Saturn. Най-отдалечения е Сатурн. And so these come together now, and therefore not everybody, those who think they know, they say this is very inauspicious and many bad things will happen. Because they're opposite forces. Saturn restricts and Jupiter expands, so it's like hot and cold coming together in one sense. И тези, които мислят, че знаят връзка с астрологията, те казват, че това е много лош знак. Защото what making the once making hot. No, I'm saying if opposites come together, it's not compatible. Да, това са две противоположни влияния, както примерно горещината и водата. Нали, те няма как да са... И затова те мислят, че много лоши неща ще се случат. So, the Dhruva Loka is at the summit. It's farther even than Saturn and Jupiter. It's at the top of the three worlds. Dhruva Loka, тя е на върха на трите свята. Тя е още по-отдалечена. Тя е най-далеч. So a devotee like Dhruva, he can take that position, which is practically like Brahma's, who is on the top planet, Brahma Loka. И преданодарение на Кришна той може да постигне тази позиция. Както Брахма. Нали, той постига такава висша планета. Даже по-издигната. But compared to the position of the Supreme Lord, it's also, in one sense, you could say, insignificant. Но от сравнение с позицията на Върховния Бог, тази позиция е, човек може да каже, напълно незначителна. Like for Krishna, one universe it's like a speck of dust. It has no meaning. Както за Кришна, една цяла вселена, тя е като малка частичка прах. Тя е няма много голямо значение. So therefore Prabhupada says, certainly we cannot even conceive how exalted is the position of the Supreme Personality of Godhead. И затова ще Прабхупада казва, че обаче позицията на Върховната Божествена Личност е отвъд всички наши представи. So anyway, the devotee in this verse, which we should go back, is Krishna Parayanaha. He is Krishna conscious, going forward toward the goal of becoming Krishna conscious. И както да е, обаче, преданодарение на Кришна, той е Кришна Параянаха. Той е, понеже има Кришна съзнание, той отива отвъд всички тези места. So this word Parayanaha is mentioned many times actually in Srimad Bhagavatam. Думата Параянаха е много пъти спомената в Шримад Бхагаватам. Here we have Krishna Parayanaha, we will encounter Vasudeva Parayanaha, Narayana Parayanaha. Тук се говори за Кришна Параянаха, имаме Васудева Параянаха и Нараяна Параянаха. Yes, and in Bhagavad Gita we will even find Kama Krodha Parayanaha. One may be fully immersed in Kama and Krodha, lust and anger. Immersed? Well, conscious or, attached to. В Бхагавад Гита намираме Кама Крода Параянаха, който означава човек да е напълно погълнат от поход и от гняв. So that we'll find in the 16th chapter, describing the demoniac mentality. Това се описва в 16 глава, където е описана демоничния менталитет. So there Parayanaha means always situated in the mentality.
там тази дума параянаха се превежда като винаги установен с такава умствена нагласа. So instead of being Krishna Parayanaha, you are Kama Krodha Parayanaha. It's possible. Вместо да си Кришна параянаха, си Кама Крода параянаха. Това е възможно. Yes, the devotee is Krishna Parayanaha, right? He's in the mentality, conscious of Krishna. Преданодайният е Кришна параянаха, неговия ум и менталитет е фокусиран върху Кришна. And the demon is Kama Krodha Parayanaha, which is translated here, always absorbed. This mind is always absorbed in lust and anger. А пък демона, той е описан като Кама Крода параянаха, който означава, че умът му е винаги фокусиран върху похота и гнева. We also find Hari Bhakti Parayanaha, which means absorbed in the bhakti and the devotional service of Hari Krishna. Имаме също и думата Хари Бхакти параянаха, която означава винаги да е погълнат от мисли за Hari Bhakti, the devotional service of Hari. Винаги да си погълнат от преално служение към Хари. So that's the idea, to become a Krishna Parayanaha, becoming Krishna conscious, absorbed in Krishna. Такава е идеята на думата Кришна параянаха, означава да бъдеш погълнат от мисли за Кришна. And similar is Narayana Para, Parayanaha Para, which is mentioned in the 6th canto, very known verse, Narayana Parak Sarve Nakutashana Bibhyati, that a devotee who is always Krishna, thinking of Krishna, he has never any fear. И много известен стих също срещаме думата Нараяна Пара, където се говори, казва се, че този, който е преотдаден на Кришна, той няма никакъв страх. It doesn't matter in what circumstances he is fearless. Без значение какви са неговите обстоятелства, какви са обстоятелствата около него, той е безстрашен. Svarga apavarga narakeshu. He could be in Svarga, the heaven, and apavarga, which means liberated, or narakeshu, which is hellish position. Apya tulyarta darshinaha. He's always equipoised because he's absorbed in the service of the Lord. И без значение къде е той, дали е на висшите планетарни системи, дали е отвъд този материален свят или е в адските планети, той по един и същи начин всичко е за него. Защо? Защото той е напълно погълнат от служението към Бога. So therefore, in the purport, Prabhupada says that Narayana Para means somebody who is simply dependent on Narayana, on the Lord. Затова в пояснението се казва за Нараяна Пара, че този, който напълно зависи от милостта на Бога. And therefore, when there is any reverses in life, any difficult situations, they just tolerate and go on. И затова дори да има някакви трудни ситуации в тяхния живот, те просто ги стърпяват и продължават напред. So they know that the Lord will take care, and if there's any reverses, it may be to my own activities I have to tolerate. It's only a small amount. Actually, I would have to suffer a lot more. И ако има някакви трудни ситуации, те просто изтърпяват и казват, това е много по-малко, което ми се случва заради моите действия, аз заслужавам много повече, по-лоши неща да ми се случат. So Dhruva Maharaj was such a devotee, a Krishna Parayanaha. Dhruva Maharaja бил такъв преотдаден Кришна Параянаха. So by following his footsteps, as is said here, every Krishna conscious person can expect to reach the same destination. Като следват неговите стъпки, всяка една личност може да постигне същото местно значение.
which could be within the universe if Krishna wants, or he is now on this transcendental airplane, supposedly going to Vaikuntha, and then one also can go there. Което може да е нали, в духовния свят, а той може да in Vaikuntha or in this material? Yeah, either place. Doesn't matter. Той може да е на Вайкунта, може и да е на други места, да отиде в този материален свят. Това зависи от желанието на Кришна. Yes, therefore it is said in this verse from the 6th canto that Svarga Apavarga Narakeshu Api Tulyarta Darshina. He sees the same, doesn't matter. It's Svarga, Apavarga or Naraka, whether it's heaven, hell or beyond, liberated, Vaikuntha. For the devotee, there's no difference. И затова в стиха се казва, че за преодание няма значение дали ще е на висшите планетарни системи, в духовния свят или в ада. За него няма разлика. Okay, any questions or comments? He's saying that there is a difference. There is a difference in what? What's the difference? He was caring about the hell. He's saying this is for very advanced about it. Right, yes. No, Krishna Parayana. That's the point. Then you don't mind. If you're not so advanced, then we make differences. Ако си, това наистина е за много напреднали преодание. Ако не си толкова напреднал, разбира се, виждаш разлика. So therefore it is said that yes, everybody can get to this position if we follow the footsteps of personalities like Dhruva Maharaj. Затова се казва, че всеки може да постигне тази позиция, ако следва примера на изстъпите на Dhruva Maharaj. But that's the quality, the characteristic. If one comes to this consciousness, then actually then one doesn't see any difference. It doesn't matter. Но ако човек стигне до това съзнание, той не прави разлики. За него вече няма значение. Therefore, as here Prabhupada translates Narayana Para or Narayana Parayana, pure devotees who are interested only in the service of Narayana. И затова се превежда думата Нараяна Пара, чисти преодайни, които единственият им интерес е служението на Нараяна. Therefore, Bhaktivinoda Thakur can say that even if I only become an insect, as long as I'm connected with a devotee who is engaged in devotional service, this is better than being a Brahma who is not Krishna conscious. И затова Бхактивинода Тхакур казва, по-добре да бъда мравка и да съм в контакт с чист преодаян, отколкото да бъда Брахма и да не съм Кришна осъзнат. Who wants to be an insect? This is normally considered a hellish condition of life. Кой иска да бъде мравка? Това се счита за адско състояние на живота. You have a choice becoming a fly or Brahma. What will you choose? Obviously, we want to be Brahma, no? Not an ant. Or what to speak of a mosquito? Who wants to? Well, maybe some people like to have, drink blood. So, yes, I like to be a mosquito. Ако ти предложа да станеш муха или да бъдеш Брахма, разбира се, ще избереш да си Брахма. Или кой би желал да си такива насекоми или примерно да станеш комар. Някой, който обича да пие кръв, може би той ще стане комар. But actually the important part is if there's Krishna consciousness or not. Основната част е дали имаш Кришна съзнание или не. Therefore, Bhaktivinoda Thakur gives this example, which is very extreme, that if I have to, or if I'm not interested in being or becoming a Brahma who is not Krishna conscious, even if it's a post like Brahma, but rather I'll be interested in becoming an insect if there is devotees and devotional service. И затова Бхактивинода Тхакур казва, че по-добре бих бил мравка, която ще развие Кришна съзнание, отколкото да бъде Брахма, който няма интерес към Кришна съзнание. So for us this is also inconceivable. We say, well, I'm not sure whether I would think the same. От наша гледна точка това също не е въобразимо. Ние си казваме, аз не съм сигурен дали ще мисля по този начин. Right? Maybe we can, I'll also think like this. But maybe not really. Някой може да каже, да,
Don't pretend to be more than you really are. But actually, these pure devotees think like that. They understand that even if you become the most powerful and richest and most beautiful person in the whole universe, what is the use if ultimately you have to die? И той си казва, каква е ползата, ако станеш най-могъщия, най-красивия, най-известната личност в цялата Вселена? И каква е ползата, ако просто ще трябва да умреш? But if one becomes Krishna conscious, then one actually, like Dhruva Maharaj, can step on the head of death. Но ако човек стане Кришна съзнат, както в случая с Dhruva Maharaj, той може да стъпне на главата на смъртта. No, there's no fear. I have to give up the body, I'll become an insect. Well, as long as there's Krishna and devotional service and devotees, everything is good. И той обаче не се страхува, не е проблем, ще напусна тялото, трябва да стана мравка или някакво насекомо или каквото и да е, което е свързано с правилно слушане, това е добре. So, at least we should go forward. That's the meaning of Parayana also. We got the goal to get to that point. Поне трябва да се стремим. Трябва да имаме, това трябва да нашата цел, да стигнем до този момент. So, if you continue going, one day you will get there. Ако продължаваш да вървиш нататък, един ден ще го постигнеш. Just keep going. Просто продължавай да вървиш. Don't, stop and just stay in one place. No, one has to move. It's a movement of Krishna consciousness. Не да спираш на едно място и да спреш да се движиш. Това е, трябва да продължиш да се движиш, да напредваш. Това е движение за Кришна съзнание. Right. Трябва да се движиш. So? Това е за мен втори шанс. Няма вече право на... Първи път ми се даде шанс за този живот. This lifetime, this is my second chance, and well, just take it and continue. I should not make mistake again. No, too old to make an. Yes. Otherwise, what's going to be the future? There's no. Иначе какво ще е бъдещето? Yes. You're not going to become a millionaire. Няма да станеш милионер. I don't want you. Yes, that's good. Because others they want. Even on their deathbed, they're still making plans. Дори на смъртните си легла те правят планове за... Yes. Толкова голям зор е да станеш милионер, че цялото коса ще стане бяла, съвсем бяла. Such a big effort to become a billionaire that the whole hair can be called white. You have to be smart, but if you're smart, then you're a crook. So then it's going to be illegal. Nobody can become a billionaire by honest means, basically. Трябва да бъдеш умен, но за да си умен, трябва да станеш много жесток. Всъщност, никой не може да стане на практика милионер, ако така е много добър и честен. You have to be able to exploit other living entities, whatever they may be, humans or non-humans. Otherwise, it's not. Трябва да си способен да експлоатираш другите живи същества, било то хора или не хора. Yeah, but anyway, so there may be some exceptions. We don't have to get, yes, so even without effort, doesn't matter whether it's too much effort or you're very smart, which out much effort, but what's the use? You're going to lose it all anyway. Ама каква е ползата? Дори да си умен и да го постигнеш, ще го загубиш това. Така че по един или по друг начин ще го загубиш. Yes, sometimes when they just get to the top, to the goal you wanted to achieve, and then you die. Happened to many people. Понякога това се случва. Те полагат много усилия, стигат до върха и тъма са стигнали там и умират. На много хора се случва. Yes. So, and then their destination is unknown. И след това тяхното местоназначение не се знае къде ще. We should know where we go.
Ние трябва да знаем къде отиваме. Yes. Yeah. Go forward, we know the goal. На къде вървим. Goal is Krishna consciousness, there's no other goal, we know. Да станем Кришна съзнание, нямаме друга цел. Всички християни мислят, че отиват горе на небето и оттам казват, той оттам ни гледа. Сещате се говори. Те си мислят, че знаят къде отиват. He's saying about the Christians, all the Christians, they thinking we're going to the heaven, and from the heaven, the Lord is seeing us. Yes, well, hope is the last thing you lose. Да, надеждата е последното нещо, което губи човек. So, actually there was one person like that, meeting Prabhupada in Germany in 1974, and I remember that. Имаше един такъв човек, който мислеше така и срещна с Шрила Прабхупада 1974 година в Германия, аз си го спомням това. So basically the summary of what was a woman, what she was proposing is this idea that as long as you believe, like they say, you believe in Jesus and then everything is good. It doesn't matter what you do, practically speaking. И въобще това, което тя каза, тя обясни, че докато вярваш в Исус, ти си спасен и без значение какво точно правиш. Yes. So then Prabhupada he was really surprised. He said, so what does it mean? That you're acting like in a pious way or impious way, both of them go to the same place and become saved. И Шрила Прабхупада беше объркан и казва, без значение, той така тя твърди, че без значение дали ще действаш по благочестив начин или по неблагочестив, и двамата постигат една и съща цел. And she was saying yes. И тя каза да. Because that's the main thing is you believe in Jesus, right? Защото най-важното е да вярваш в Исус, не е ли така? Yes, basically, that's as far. So then when she had left, Prabhupada turned to us and he said, such a crazy philosophy. Шрила Прабхупада, когато тя се тръгна, Шрила Прабхупада каза, тя има така много откачена философия. It doesn't make sense. Което не е много логично. Well, Krishna says something similar when he says, you just surrender unto me and I'll liberate you, I'll protect you from all sinful reactions. Кришна казва нещо подобно, но малко по-различно. Той казва, просто ми се отдай и аз ще отстраня всичките греховни реакции. So that is a fact, but that means whatever you have done in the past, never mind, we will take care of that. And Jesus can take care of that, the devotee can take care of that, that's true. Това означава, че в миналото си правил някакви грехове и всичките реакции от тях, те ще бъдат поети от Бога. Исус също може да ги неутрализира тези реакции. Чистия преоданен също може да направи това. But then you stop your sinful activities from this point on. Но основният момент е да спреш със своите греховни дейности от този момент. So, but generally, as we know, people kill animals and they do all kinds of things and they think, but I believe in Jesus and therefore everything is okay. И знаем в повечето случаи хората убиват много животни и си казват, обаче Исус, той ще се погрижи за това. Therefore, we all go to heaven. И казва, за това всички ще се върнем в рая. Except for the animals you cut the throat, right? They have no soul. They don't go to heaven. С изключение на животните, на които си прерязал гърлото. Защо? Защото те нямат душа и те няма как да No, that's right. They're expecting you in hell. Like in the fourth canto, we have the description. Narada Muni shows the king and all the animals he had killed. They were all waiting for him to attack him and to give him pain. И те обаче проблема е, че всички те ще чакат в ада както в четвърта песен се показва как всички тези животни, на които е било причинена
чакат в ада да ти причинят същата болка. Hell doesn't necessarily mean that where the devil is waiting for you with a big pot to boil you. А пък ада не е задължително да мислим, че просто дяволът те чака в голям съд, в който да те вари. That's children's stories. Това са такива истории за децата. No, it just means you have to be born again in the material world, and whoever you have harmed, like animals, they all have a right now to kill you or to do whatever you have done to them, they can do to you. Може да се случи така, че отново да се родиш. Не можем, ще се случи така, че отново ще се родиш в този свят. И това животно, което ти си го наранил, сега той има правото да те нарани и да те убие. Yes. This is called the law of karma. Това се нарича закона на карма. And in the case of cow, as it said, for every hair on the body of the cow, you have to take birth and become killed. А в случая с кравата, казва се, че колкото косми има на гърба на кравата, толкова живота ти ще бъдеш наранен и ще бъдеш убит. So therefore recommended is just take a goat. Never touch a cow. This is very dangerous. Затова се дава препоръка ако трябва да убиваш коза, но никога не дай да убиваш крава, защото това е много опасно. Or eat a pig or a dog, but not a cow. Яш прасе или куче, но не и крава. Yeah. I mean, anyway, so this is just not even sensible philosophy that you can kill cows and other animals and then go to heaven. И това е така много наивна философия. Ще убиваме животни и ще се върнем в рая. So, no. Аз това на такива християни им казвам, Боже, не са вярващи. Да, и го оставам да се говори по всички. Yes, he also saying to them, I don't know how is the proper translation, but yes, he's saying also this. I mean, He's saying, okay, believe in this. You can believe in so many things, but it doesn't mean that will happen. Да, можем да вярваме в толкова много неща, но това не означава, че те ще се случат. Like they believe that animals have no soul. What's the basis for this? Not very philosophical. Това, че животните нямат душа. They're living. Къде са доказателствата за това? They're alive. They have children like you do. They eat like you do. They sleep like you do. What's the big difference between you and an animal? Just because you are a little more smart, a little more intelligent? That's all the difference. Каква е разликата между теб и животното? Това е, че малко по-умен си, малко по-интелигентен. Това ли е разликата? It's like Prabhupada gives the example that a father has different children. Прабхупада дава примера, че бащата може да има различни деца. So one son may be, retarded, dumb. Единият може да е така недоразвит, може да е глупав. Like animals are dumb. Както животните, те са тъпи. Yes, that we all agree. Although some are smarter than you, but in some cases. Се съгласяваме. В някои случаи някои от животните може да са по-умни от вас. But anyway, so if the intelligent son proposes, let's get rid of this dumb son, he's just a burden, I couldn't kill him, will the father agree? И по-умният син, ако каже, той е напълно безполезен, моя брат, нека да го убием, защото не е много полезен. Бащата ще се съгласи ли? So, no, of course not. It's my son. He may be retarded, but, he's my son. Не, той е мой син, може да не е много добре развит, но си е мой син. So, others also agree that God is the creator of everything, right? И другите се съгласяват също, че Бога той е създател на всичко. So, in that sense, he's also the father of the animals. По същия начин той е баща на животните. But they think it's said
that, the animals are given to you and you can dominate them, but it doesn't really say that you can just kill them and eat them, but that's the interpretation. So we are more intelligent. They are given to us to use them as we want, and one use is, eat them. И тяхното разбиране е, че животните, те са дадени да ги използваме. И те интерпретират нещата. И това, което казват, един от начините да ги използваме е да си ги хапваме. Anyway, Да ги ядем. we don't have to get into, philosophical polemics, but we understand that all living entities are coming from the Lord and are His children. So, we don't have a right to kill. И трябва да разберем, че всички живи същества идват от Бога и ние нямаме правото да ги убиваме. Anyway, so we all agree, right? This is good. Съгласяваш се с това? Това е добре. Okay, so we can stop here. Maharaj, what about the other term about Krishna consciousness? About giving as a Krishna Bhakti rasa something? Oh, yeah, well, that's also, maybe not, there may be different, definitions, more detailed, less detailed, different angle. Yes, there's no contradiction, means the same. Krishna Bhakti Rasa Mati, being conscious of the mellows of devotional service. There's no difference. What about the yesterday topic about without desire? And you were speaking about association. What about if somebody is like you told that alone is not very practical. But what maybe practical, but yes. But what about the Krishna conscious family? What about it? They can be like going to the temple, or what is the situation? Well, if they can. Otherwise, you make a temple at home. Mm-hmm. That's what Prabhupada recommended. You invite your friends, and your family and friends, and you sit down and you have kirtan and speak about Krishna, and as good as. Въпросът ми вчера Махарадж говореше за това, че сме общество и по този начин човек трябва да има общуване и така да напредва в Кришна съзнание. И въпросът ми е свързан с семейството, какво трябва да прави, да ходи в храма или как да се поддържа Кришна съзнанието. Махарадж каза, може да ходи в храма, ако не може да ходи до храма, може да се направи дома като храм, да кани приятели, познати и по този начин и приятели и така да в Кришна съзнание. So, and sometimes maybe it's good to visit a temple to see a high standard of worship, so you can learn. От друга гледна точка е добре от време на време да ходи в храма, за да може да вижда по-високия стандарт на обожание, който може да научи. That's expected, that the temple, they are very expert in devotional service and deity worship, and those who are at home, who may have not so much experience, so they can learn from those who know. Това се очаква от тези, които са в храма, да дават най-добрия стандарт на обожание и тези, които са в къщи и се очаква от тях да знаят повече и се очаква тези, които са в къщи да се учат от тях. And if one is able, then one should try to live as nearby as possible of a temple, so one can visit more regularly. И ако е възможно, обаче за някой, той може да живее колкото се може по-близо до храма, за да може да го посещава по-редовно. It's also common sense. If you can arrange it, better than being far away. Това е такъв здрав разум. Ако можеш да го аранжираш, това е по-добре, отколкото да си много далече. Like generally, even in the other traditions, you have churches and people who are living around, they're going to the church for the worship regularly, maybe even every day, depending on who is who, and therefore in big cities there are churches in different places, because if there's only one,
it's going to be very difficult for even those who are living in the city but many kilometers away. How can they go? So therefore, in each section there is at least one. I mean, sometimes there are many. Common sense. И затова в градовете има различни аранжаменти за църкви, където хората отиват и ги посещават, в зависимост от това какъв е човека. Някой път всеки ден посещава. И затова даже в градовете можем да видим не само една църква, а в различните квартали има много различни църкви, за да може човек да ги посещава. Like we heard, Prabhupada said right from the beginning, in Vrindavan there are 5,000 temples. Както от самото начало Шрила Прабхупада говореше за Вриндаван, че там има 5000 храма. And there are 8 main temples, but then there are so many small temples because at each home, practically speaking, people are worshipping Krishna. It's a temple. Има 8 основни храма, но има още много други малки храмове. Защо? Защото на практика всеки дом там е храм, защото всички там обожават Кришна. So in some, like in Sofia, I think you also have one big church which is very famous, and there are so many small ones in other places, and people can go. По същия начин в София чух, че има една голяма църква, основна, и много други малки църкви, където хората могат да ходят. Like in Paris, you have Notre Dame. It's a very famous cathedral. Paris. В Париж имаме много известна така. Notre Dame. Notre. Now our dame, how you say, Nuestra Señora. Mary, Notre Dame. It's a lady, our lady. Някаква дама. Yes. Saying that she was burned. What? They burned this lady. Not the lady. The roof burned and they're reconstructing exactly. Yes, it was a big thing. Last year happened. Big thing. Anyway, but the point is this: yes, you have big temples, and you have also small ones. But so whatever your situation, you try to. But it has to be Krishna Parayana. This way or that way, whatever way you can do. По един или по другия начин. Чувал съм, че Шрила Прабхупада е възкликнал християните да ни преотстъпят у нас църквите. Какво ще направим ние? Нещо голямо. He was saying that Srila Prabhupada was told that if the Christians give us to us the church, because now the churches they are empty, we will making something great. Yes, hopefully. Anyway, but they will give or we will buy sometimes. We did. Nowadays, I'm not sure whether we still do that. Наистина това се случваше. Някой път някои църкви ни бяха давани, а други ние ги купувахме. Това едно време се случваше, но в днешно време не съм сигурен, че това се случва. Los Angeles, the temple was a church. В Лос-Анджелес храма беше църква. Very nice place. Много хубаво място. Still existing. Все още съществува. Toronto was a church. В Торонто беше църква. And I'm not sure whether there's so many others, but if somebody gives a church, let's see whether we are able to maintain it even. Но в днешно време не знам, ако някой даде църква, дали ние ще сме способни дори да я поддържаме. There have to be people to do the work. Трябва да има хора, които да вършат работата. And who wants to work? Но кой в днешно време иска да работи? Nobody wants to work. We want Никой не иска. to just make a phone call and get money and enjoy life. Искат само да говорят по телефона, да печелят пари и да се наслаждават на живота. So maintaining a church, but what for? Да поддържаш църква, кой изобщо трябва да го правим това? Аз това исках в моя двор там да стане. Maybe you will do it, but He wanted in his home to
make Yes, things but like this, but it's not so easy as you can see. но това не е толкова лесно, както може да видиш. Пловдив е много жалък град, няма храм. Saying is such a sad place, Plovdiv, there is no temple there. Yeah, many places like that. Много места има такива подобни. The whole. Много голям град, Yes. много махрач. So what to do? He's saying big city, but Yes, yes, and there are bigger cities who also don't have. много по-големи даже от това град, пак няма. You go to any country, like Germany, for example. There's so many big cities. How many temples we have? Германия, огромна страна, толкова много големи градове. Колко храма имаме там? Bigger cities than Plovdiv. Many. Много по-големи от София, от Пловдив. There are 90 million people, not just 7 million. A whole country can fit in one big city. In another country like America. Има 90 милиона хора, толкова много хора има, не като тук. Тук всичките хора от тази страна могат да се съберат в един град, там в... So, it's all relative. It's all relative. Относително на всичко. Yes. But the whole material world is generally there's no Krishna consciousness. That's why it's a material world. Целият материален свят на практика няма Кришна съзнание, затова той се материален свят. And one rarely finds a devotee, Manushyanam Sahasreshu. И много трудно и от всичките може да намериш един преданодарен. Because people are not interested. That's the main point. Защо? Защото хората нямат интерес като цяло. Това е основният момент. Yes, this is how it is. So how to make them interested? Well, we are trying. Как да ги заинтересуваме? Опитваме се просто различни начини. Prasadam has to be very first class to make make somebody interested. Прасадама, ако е много добър, тогава може да ги накараме по някакъв начин да се заинтересуват. If it's not very good quality, people even then are not so much interested. Ако не е много добро качество, прасадама, тогава хората не се интересуват много. The Prabhupada had also his vision how this should be, and we tried, but not very so successful as he hoped. Шри Прабхупада също имаше визията от тази гледна точка, затова и ние се опитваме, но не сме толкова добри, поне той колкото очакваше. Anyway, not going to get in more details, but it's prasadam distribution is going on, restaurants are going on, so things are going on. Let's not be negative. Също и ресторанти имаме, нали, нещата като цяло се предвижват, да не бъдем негативни. Everyone flies as high as he can, like the birds. Всеки лети като птиците, колкото се може по-нависоко, доколкото му позволява да се лети. Yes, not everybody is an eagle. Eagle. They fly very high. Не всеки е... това е орел. You're a sparrow, okay? Ако си връвче... It's all right. At least fly. Don't just, Поне лети, не да изобщо не летиш. Oh, yes. But just, only thinking is not... No, you will have this ability like a sparrow. Be a sparrow. Don't just dream of being an eagle and you'll never be an eagle. Надей само да си мислиш така в ума си, да си мислиш, ще стана орел, ще лети на високо. Не, ако имаш силите да летиш като връбче, лети като връбче. Надей само да мечтаеш. Yes, well, that's all right. But even Dhruva Maharaj and why Prabhupada said anybody can be like this. So we may think, no, you just try and, go forward. Krishna Parayana. Така е. Шри Прабхупада наистина е орел, но и Dhruva Maharaj, че той е орел. И ти можеш да станеш също. Всеки един може да стане, ако следва стъпките и се стреми към Кришна съзнание. Yeah, we may think, I'll never be able to do this, don't think like that. Не дей да мислиш, че никога няма да мога да направя това. Не дей да мислиш по този начин. So,
Okay, Srila Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gaura Nitai, Gauravani Vrinda ki jai.